Hi guys, if you want to pass your B2 German writing exam with high marks, this video will help you. I will show you a simple structure, powerful Redemital and a real example you can use in your exam. Many students don't lose points because of grammar, but because they don't know how to structure their text properly. So, in this video, I will make it very easy for you. At first, you need to follow a clear structure. This is very important if you want full marks. First, you need to write Einleitung, then after eigene Meinung, Vorteile und Nachteile, Alternativen und Schluss. If you follow this structure, your text will already look professional. First impression is the last impression. That's why you need to write a good Einleitung. You can use Redemital like in der heutigen Zeit wird oft über das Thema diskutiert. Das Thema ist sehr aktuell und wichtig. Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit das Thema wieder. In diesem Zusammenhang geht es um das Thema. Im Folgenden möchte ich über das Thema schreiben. And then after you need to express your opinion about this text. You can use the Redemital that is shown on the screen. You also need to write advantages and disadvantages of the thema. And of course, you can use these Redemitals. If you use these phrases correctly, you will definitely improve your score. After you mention Vorteile and Nachteile, you also need to think critically and give some alternatives. The best option I think is allerdings, wenn es Willen gibt, gibt es auch einen Weg. Deswegen and Grund. After writing alternatives, you need to write a solid conclusion. You can use these Redemitals and you can also express your Meinung am Ende. So here is an example from Goethe-Zertifikat B2 Modellsatz. Körpersmog, Tattoos und Piercings. In der heutigen Zeit wird oft über das Thema Körpersmog wie Tattoos oder Piercings diskutiert. Da dieses Thema sehr aktuell und relevant ist, möchte ich gerne meine Meinung dazu darlegen und einige Aspekte beleuchten. So, das ist die Einleitung. Und jetzt kommt Meinung. Es ist kein Geheimnis, dass Tattoos und Piercings immer beliebter werden und nie aus der Mode kommen. Sie gelten als Kunst in unserer Gesellschaft. In Zukunft möchte ich mich auch tätowieren und piercen lassen, da ich mich dafür interessiere. Aber leider habe ich große Angst vor solchem Körperschmuck, da er meistens dauerhaft ist und es viel Geld kostet, ihn entfernen zu lassen. Aus diesem Grund bin ich der Auffassung, dass wir gut darüber nachdenken sollten, bevor wir uns dafür entscheiden. Sonst werden wir unseren Entschluss später bereuen. Now you need to express Vorteile und Nachteile. Auf der einen Seite sind Tattoos und Piercings eine gute Möglichkeit, unsere Gefühle auszudrücken und unser Aussehen oder unsere Gesichtszüge zu verschönern. Auf der anderen Seite kann Körperschmuck Hautprobleme verursachen und gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Viele Menschen finden es schrecklich, solchen dauerhaften Körperschmuck zu haben. Now you need to mention some alternatives. You can start it like this. Allerdings gilt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Henna-Kunst und magnetische Piercings sind einfache Alternativen zu Tattoos und Piercings. Diese Alternativen sind viel billiger als dauerhafter Körperschmuck und man muss kein Geld für die Entfernung ausgeben. Sie sind eine gute Möglichkeit, unsere Wünsche zu erfüllen, ohne sich Sorgen zu machen. You also need to write a conclusion at the end of your text. You can start it like,
Anschließend kann man sagen, dass alle Menschen ihren Körper so verschonen können, wie sie es möchten. Sie sollten aber gut überlegen, ob es wirklich zu ihnen passt und nicht schädlich für die Gesundheit ist. So in this way, your text will definitely get a good marks that will help you pass your Goethe B2 exam. Here are some important tips to pass your exam like a pro. Many students lose points because they don't fully understand the task or they write something different from what is asked. That's why you need to understand task carefully. Very important tip. Always read the question carefully before you start writing and underline the keywords. And please don't go off topic. For example, if the topic asks for advantage and disadvantage, but you only write your opinion, then you will lose points. And please try to use some complex words as just the words that are used in A1 level. And please also use connectors to connect your sentences. These tips will definitely help you to get a good marks. Thank you for watching. Subscribe this channel for more videos.